So while you are having your practicals, you're supposed to know these terms. Okay, so we'll repeat one by one. So starting with the first one, that is what is standard solution. Standard solution is that kind of solution whose concentration is known to us, and it is also known as titrant. A primary standard, as we have discussed in the class as well, it is a compound which has got known purity, and from that solution or from that compound a standard solution can be prepared by weighing a fixed quantity of that substance, and if you dissolve it in a fixed volume, then that will result in a standard solution. So by using primary standard, we can be able to find out, or we can be able to prepare a standard solution. Okay, then about secondary standard. So it is about those compound whose concentration is not known, but it can be estimated by the process of titration by using primary standard compound. Okay, and it is known as titrand, right? So there is a difference between primary, this standard solution, and secondary standard solution. Standard solution are those solution કે જેમનું concentration અથવા strength known to us. એવા solution કે જેનું concentration આપણી પાસે ના હોય, then those substance or those solutions are known as secondary solution or secondary standard solution. The process of standardization is nothing but a process of finding out the concentration of any unknown solution. So suppose secondary standard solution તમારી પાસે છે, whose concentration is unknown, and if you find out its concentration by doing the process of titration, then that whole process is known as standardization. And one more thing, that is end point. So it is a point at which the reaction between the titrant, that means solution of known concentration, and a titrand, a solution of unknown concentration, એ બે વચ્ચેનું reaction જ્યારે complete થાય, at that point is known as end point. And to know this end point, we supposed to add some indicator, that is nothing but a substance that helps in finding out the end point. Okay, so these are some important terms you supposed to know before we start for the actual standardization process. Okay, so as we know that molarity is nothing but it is the moles of solute divided by 1 liter of solution. Okay, so to get the moles of solute, હવે સપોઝ તમને એવું કહી કે તમારે 1 mole solute જે છે એ તમારે weigh કરવાનો છે. Is it possible to weigh 1 mole of solute or 2 mole of solute? No, sir. No, sir. Absolutely not. Okay, why? Because yes, moles are nothing but the proportional ratios. They are representing the proportional ratios of the reactants. Okay, so it is very difficult to weigh out the mole of any solute. So that is why you have to convert that mole of any solute into its gram form. Okay, so to convert mole into its gram form, what you have to do is you have to multiply the number of moles of that solute with its molecular weight. Okay, so likewise the equation will be like this for 1 molar solution. Yes, that is that. So to convert 1 mole in this case, this particular case, you have to multiply 1 mole with the molecular weight of NaOH. Suppose you want to prepare a solution of NaOH. Okay, so ultimately the molar of or the molarity of solution, or if you want to prepare 1 molar NaOH solution, then you have to weigh
NaOH with respect to its molecular weight, so which is nothing but a 40 gram. So when you dissolve, when you weigh this 40 gram of NaOH and dissolve it in 1000 ml or 1 liter of water, that solution becomes 1 molar. Okay, so hope these things are very clear, and we have been discussing these things for so many lectures. Okay, so ultimately our aim is to prepare molar solutions, and to prepare molar solutions you supposed to know its molecular weight. So જે બી સબસ્ટન્સનું તમારે મોલરિટી અથવા મોલર સોલ્યુશન્સ બનાવવું છે, ઓકે, એ સબસ્ટન્સનું મોલિક્યુલર વેટ તમને ખબર હોવું જોઈએ. વેન યુ હેવ ધેટ મોલિક્યુલર વેટ ઓફ ધેટ સબસ્ટન્સ, એ જે મોલિક્યુલર વેટ છે એને સપોઝ તમે 1 લિટર સોલ્યુશનમાં એટલું ગ્રામ્સ ફોર્મમાં જો ડિઝોલ્વ કરો છો, then that solution is automatically a 1 molar solution. Okay, now we'll come to our aim. આપણું જે aim છે, first we'll prepare 0.1 molar NaOH solution. Our aim is to prepare 0.1 molar NaOH solution. Okay, so that is nothing but, how will you find out 0.1 molar, or how will you prepare 0.1 molar NaOH solution? Yes, कोई कैसे मने 0.1 मोलर 100 ml सोल्यूशन. चलो थोड़ा स्पेसिफाई करिए. Sir, can you repeat the question? How can we prepare 0.1 molar NaOH solution whose volume is 100 ml? Okay, did you get this one? First, to prepare 1 molar 1000 ml solution of NaOH, how many grams of NaOH required? 40 grams. 40 grams. Why 40 grams? Because it is its molecular mass. Yes, it is its and we have molecular. to multiply by molecular Yes, mass. yes, yes. Okay, so if you want to prepare 1 molar NaOH solution whose final volume is 1000 ml, then you need to find out the molecular weight of NaOH. And molecular weight of NaOH is 40 gram. So when you dissolve this 40 gram to 1000 ml solution, that solution is automatically 1 molar. Do you find any difference, or do you find any doubts over here in this particular case? No, sir. No, I want answer from everybody. No, sir. No, Because sir. this is very important. અહીંયા તમને ખબર નહીં પડે તો એક પણ પ્રેક્ટિકલમાં તમને સમજણ પડશે નહીં. Okay, so our simple mathematics, whenever you want to prepare 1 molar solution of any solute, okay, if you have been given to prepare 1 molar 1000 ml solution of any solute, then what you have to do is you will have to find out its molecular weight. મોલિક્યુલર વેટ ફાઇન્ડ કરવાનું એ સબસ્ટન્સનું, અથવા મોલર માસીસ શોધવાના. એ જે મોલર માસીસ ગ્રામ્સમાં તમારે લઈ લેવાના અને 1000 ml ડિઝોલ્વ કરશો, એટલે that solution is becomes automatically 1 molar. So for NaOH, when you dissolve 40 gram in 1000 ml, that solution is 1 molar. Okay, what about 0.1 molar? Sir, 400 gram and 100 liter of solution. For 0.1 molar, just Yes, sir. just do the maths in your notebook. Yes, sir. No, sir. It's 4 gram in 1000 ml. Yes, 4 gram. Okay, do this calculation like this. For 1 molar, 40 gram. 0.1 molar માટે કેટલા? And then cross multiply.
Yes, sir. Sorry, I Okay, did that's okay. calculation That's wrong. okay. That's okay. That's okay. Okay, so when you do such mistakes, na, then you will get the concept very clear. Okay, સપોઝ તમે મિસ્ટેક નહીં કરો ને આન્સર આવી જશે તો એવું કહી શકાય કે તુક્કાથી આન્સર આવી ગયો. Okay, so it is better to have mistakes, right? ચલો આ થઈ ગયું કે 0.1 મોલર 1000 ml માટે you require 4 ગ્રામ. આપણો એવું કહેશે કે આપણે 100 ml સોલ્યુશન બનાવવાનું છે અને 0.1 મોલર બનાવવાનું છે, તો how many grams of NaOH we require? 0.4 gram, sir. 0.4, sir. 0.4 0.4. grams. Okay. So when you dissolve 0.4 gram in 100 ml, you will get your solutions ready. That is 0.1 molar. Fine. So the actual preparation will be like this. Weigh accurately 0.4 gram of NaOH and transfer to 100 ml volumetric flask. And to that, you have to add few ml of NaOH, say for example, 25 ml, sorry, ml of water, not NaOH. So we can add 25 ml of water to dissolve 0.4 gram of NaOH. Once it gets dissolved, we have to make up the volume with the help of water. કેટલું વોલ્યુમ મેકઅપ કરવાનું આપણે? ક્યાં સુધી કરવાનું? 100 ml સુધી. Till it gets 100 ml markup. Okay. So that is the preparation of 0.1 molar NaOH solution, 100 ml. Okay, what about 0.1 molar KHP solution? How can we prepare 0.1 molar KHP solution? Sir, its molecular mass is 204 grams. So if Okay. 204 grams in 1000 ml, it will be 1 molar. Then for zero point 0.1 molar, it will be 2.04 grams in 100 ml. In 100 ml volume. Okay, now you can see the screen. Screen पर તમને દેખાશે. Molecular weight of KHP is 204 gram. So when you dissolve 204 gram in 1000 ml, it is 1 molar. When you dissolve 20.4 gram in 1000 ml, it is 0.1 molar. When you dissolve 2.04 gram in 100 ml, then that is also 0.1 molar. બરાબર છે? Yes, sir. બધાને સમજમાં આવે છે કે નહીં? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are preparing 0.1 molar KHP solution. So for the preparation part, very similar to NaOH, we'll take 2.04 gram KHP, transfer it to 100 ml volumetric flask. Then we'll add few ml of water, say for example 25 ml, to dissolve KHP and then make up the volume to the mark with the help of water. So at this point of time, we have two solutions. One is NaOH, that is 0.1 molar, and 0.1 molar KHP solution as well. Okay, now as per the uh, definition of the standard solution, whom we call a standard solution, કોને કહેવાય? Whose concentration is known, is highly Is stable. known. Okay, standard solution is those solution whose concentration is known to us, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, if you compare these two solutions, are they standard solution or secondary standard solution? Sir, NaOH is secondary standard and KHP is a standard or primary standard solution. Okay, why that so? Sir, because KHP is highly stable, it has very high molecular mass, while for NaOH it is not stable and it there may be any uh,
mistakes or miscalculations in the preparation of NaOH. So, See, as per the definition of these standard solution કોને કહેવાય કે whose concentration is known to us. નાઉ એવું કયા કેસમાં થઈ શકે કે જ્યારે કોન્સન્ટ્રેશન આપણને ખબર ક્યારે પડે કે સપોઝ અહીંયા આપણે કોન્સન્ટ્રેશનની વાત કરીએ સે ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ અસ ટેક એન એક્ઝામ્પલ ઓફ KHP. કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન છે KHP નું ઓવર હિયર? 0.1 molar. 0.1 molar, right? Now it is 0.1 molar and we can determine that it is also 0.1 molar. But in the case of NaOH, when you mention that the solution concentration is 0.1 molar, it is not compulsory so that it has 0.1 molar concentration. Why? Because when we weigh NaOH, you might have seen the flakes of NaOH. Have you? Yes, sir. Yes, sir, we have seen them. Okay, Yes, so sir. when you take this NaOH on a butter paper, it has capacity to absorb moisture. Okay, it can easily capture the moisture to it. Okay, and because of that, it gets liquefied. That is the property of NaOH. Right? So when you take out this NaOH from bottle and when you go for its weighing, what will happen? It will absorb the Moisture from moisture. It will, air. yes, it will absorb the moisture, and when you weigh, say for example, in this case, if you are weighing 0.4 gram, then what will happen in that 0.4 gram, you will find some part of water as well, some part of moisture as well. Why? Because it's hygroscopic in nature. Yes, because it has already absorbed some moisture. And when you weigh 0.4 gram, actually 0.4 ગ્રામ એબ્સોલ્યુટલી વેટ કોનું આવવું જોઈએ NaOH નું. બટ જ્યારે આપણે આવા કેસમાં આવા સબસ્ટન્સ જ્યારે હોય અને 0.4 ગ્રામ જ્યારે વે કરીએ ત્યારે વોટ હેપન ઇન ધેટ 0.4 ગ્રામ NaOH બી હશે, એટ ધ સેમ ટાઈમ સમ પાર્ટ ઓફ મોઇસ્ચર વિલ બી ધેર. So that is not the accurate weight, and because of that what happened, it won't resulted into 0.1 molar strength. It can be 0.09 or 0.08. Are you getting my points? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so when you compare these two preparation, what happened? When we talk about KHP, આવું કશું જ થશે નહીં. When you weigh 2.04 gram, dissolve it in 100 ml, you will get 0.1 molar strength. But in the case of NaOH, when you weigh 0.4 gram, dissolve it in 100 ml, less chances of getting 0.1 molar strength because of the obvious reason. Okay, so as per the definition, those substance જેનો ફિક્સ્ડ ક્વોન્ટિટી તમને ખબર હોય, ફિક્સ્ડ વોલ્યુમમાં ડિઝોલ્વ કરો અને તમને ફિક્સ્ડ સ્ટ્રેન્થ આપે, એવા સોલ્યુશનને શું કહેવાય? અથવા એવા સબસ્ટન્સને શું કહેવાય? Primary standard પ્રાઇમરી solutions or સ્ટાન્ડર્ડ. substances. પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ ઓર એના પરથી જે સોલ્યુશન આવે એ પ્રાઇમરી સ્ટાન્ડર્ડ સોલ્યુશન. ઓકે, એન્ડ ધોઝ સબસ્ટન્સ કે જેમને નોન ક્વોન્ટિટી આપણે નાખીએ પણ શું સ્ટ્રેન્થ આવી, કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું થયું એ આપણને ખબર ના હોય, એવા સોલ્યુશન્સને આર નોન એઝ secondary standard solution. Those are known as secondary compounds or secondary standard solutions. So in this particular case, 0.1 molar NaOH अथवा NaOH solution is our secondary standard solution, and 0.1 molar KHP is our primary standard solution. Hope this makes some sense. Fine. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now our next step would be we need to find the concentration of, we have to find the concentration of secondary standard or secondary standard solution. And for secondary standard solution estimation, we supposed to have primary standard solution, that is already we have, that is 0.1 molar KHP solution. So now we can see the actual titration methodology. So we'll do the standardization of NaOH because we do not know the exact strength of NaOH.
રીઝન મેં તમને હમણાં જ વાત કરી. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ વુડ બી વી આર ગોઈંગ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ the concentration strength of NaOH, and that is known as standardization of NaOH. So for that, what you require? A conical flask. In that, we'll add 25 ml KHP solution. જે આપણું સ્ટાન્ડર્ડ સોલ્યુશન છે કે જેનું સ્ટ્રેન્થ આપણને ખબર છે એ આપણે કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં લઈશું, which is 25 ml. Then we need some indicator as well, so that આપણને end point આવી ગયો છે કે નથી આવી ગયો ખબર પડે. So we are going to add phenolphthalein into it, few drops of phenolphthalein, and then to that resultant solution we are going to titrate by using our NaOH solution. So in burette we will take unknown solution, okay, unknown concentration solution, આપણું જે NaOH બનાવેલું છે એ. So when we add drop by drop this NaOH into KHP solution containing indicator, KHP is nothing but an acid, NaOH is a base. So every drop of NaOH, what will happen? Yes, when you add drop by drop NaOH from the burette to the conical flask containing acid KHP solution, what will happen to it? It will start Sir, neutralizing. neutralization. Yes, NaOH will react with Neutralization reaction KHP will start. and it starts neutralizing the KHP solution. Okay, so હવે આપણે drop by drop add કરવાનું start કરશું NaOH, and because of that it will neutralize some part of KHP. So at certain level or after certain point you will find કે NaOH નાખશો એ જેટલું બી KHP છે 25 ml KHP જેટલું બી છે, જેટલું બી સ્ટ્રેન્થ વાળું KHP છે, if suppose whatever KHP solution we have એ બધું જ suppose neutralize થઈ ગયું, પણ એ આપણને ખબર નહીં પડે આમાં, એટલે આપણે તો NaOH નાખતા જ રહીશું. પણ એક એવો ટાઈમ આવશે કે જ્યારે આ જે સોલ્યુશન છે એનો કલર ચેન્જ થઈ જશે ફ્રોમ કલરલેસ ટુ પિંક. સો એ કલર ચેન્જ ક્યાંથી આવ્યો? લિસન, KHP જેટલું છે એ જેટલું KHP will get neutralized by addition of NaOH. જ્યારે બધું જ KHP ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જશે અને તો બી આપણે NaOH સોલ્યુશન નાખશું અંદર, તો એ NaOH શું કરશે? phenolphthalein જે છે which is weak acid, KHP is a strong acid as compared to phenolphthalein. So જ્યારે બી strong acid હોય તો weak acid એની એક્ટિવિટી આપે નહીં, પણ અહીંયા આ પોઈન્ટે શું થયું છે? જેટલું બી KHP હતું બધું જ ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ ગયું છે because of NaOH, and still if we are adding NaOH, that NaOH will react with phenolphthalein which is weak acid in nature, અને એની સાથે રિએક્શન કરીને પછી એમાં ઇનિશિયલી જ્યારે કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં ખાલી KHP હતું ત્યારે એનું નેચર કેવું હતું સોલ્યુશનનું? એસિડિક ઇન નેચર. જ્યારે બધું જ KHP ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ ગયું ત્યારે કોનિકલ ફ્લાસ્કનું નેચર કેવું હતું? ન્યુટ્રલ સોલ્યુશન. વેન વી એડ એક્સ્ટ્રા ઓફ NaOH, કોનિકલ ફ્લાસ્કનું નેચર કેવું થઈ જશે? સોલ્યુશનની અંદર જે છે એનું નેચર કેવું થઈ જશે? બેઝિક ઓર આલ્કલાઇન ઇન નેચર. સો ફિનોપ્થેલિનની પાસે એવી પ્રોપર્ટી છે કે એ એસિડિક કન્ડિશનમાં અલગ કલર આપે, ન્યુટ્રલ સોલ્યુશનની અંદર અલગ કલર આપે અને આલ્કલાઇન સોલ્યુશનની અંદર અલગ કલર આપે. So specifically phenolphthalein in acidic condition as well as in neutral solution, it won't give any color, but in alkaline solution it changes to pink color, જેવું આપણને અહીંયા દેખાય છે. So color change થાય છે શું બતાવે છે આપણને? શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? Reaction is completed and KHP is used up. Yes, reaction is completed and KHP gets neutralized. Okay, so that is the action of indicator. Now at this point of time we'll get some burette reading.
અહીંયા આપણને અમુક બ્યુરેટ રીડિંગ મળશે. ઓકે, સો એ આપણે નોટ ડાઉન કરવાનું છે. Now we'll look at the reaction between KHP and NaOH. What does it mean? It shows us that 1 mole of KHP is reacting with 1 mole of NaOH, and that results in equal or equivalent mole of salt. So our interest is over here. 1 mole of NaOH is reacting with 1 mole of KHP, or in other terms, 1 mole of KHP is neutralized by 1 mole of NaOH. So now we are going to find out the molarity of NaOH. કેવી રીતે? We knew that molarity is nothing but moles per liter. If we represent mole by small n, molarity by capital N, and volume of solution in liter જે છે, if we represent it by capital V, then our equation will be like this: N is equal to capital M into capital V. કોઈને કે ડાઉટ છે આ ઇક્વેશન સુધી? No, sir. No, sir. Okay, Yes, sir. No, self sir. explanatory, right? So that's okay. Capital small n, that is mole, that is equal to molarity into volume in liter. For chemical reaction we had, or we get, અહીંયા જે chemical reaction આવ્યું છે શું બતાવે છે? 1 mole of KHP, that is equivalent or equal to 1 mole of NaOH, or 1 mole KHP ને neutralize કરવા માટે we require 1 mole of NaOH. So as we have represented moles by N, for KHP let us take N1, and for NaOH let us take N2. Okay, so if you compare these two equations, equation 1 and equation 2, can you simplify these two equation? અથવા બે ઇક્વેશન ને ભેગા કરીને આપણને બીજી કઈ વસ્તુ મળે ખરું, કોઈ રિલેશન? M1 V1 equals to M2 V2. Yep, that's true. Yes, anyone else? I think બીજું કોઈ બી કંઈક વાત કરી Sir, રહ્યું છે. same. Same. Okay. So based on the equation number 1 and equation number 2, equation 1 is what? Moles. N is equal to molarity M into volume V. Based on that, if we have such equation, 1 mole of KHP N1 is equal to 1 mole of NaOH N2, if we use these two equation, then we can be able to equate number of moles. N1 is equal to N2. Based on that, N1 જે છે એના ઉપરથી આપણે M1 V1 લઈ શકીએ, like this, અને N2 માટે M2 V2. Okay, now what is M1 V1 and M2 V2? શું છે M1 અને V1 અને M2 and V2? M1 stands M1 for is molarity of KHP. molarity of KHP. V1 is Volume of KHP. volume of KHP, which we have taken in conical flask, right? M2 Molarity of Molarity NaOH. molarity of of NaOH. NaOH, and V2 is Volume of Volume of NaOH we get NaOH. from the volume of, burette reading. yes, volume of NaOH, which we have used for getting the end point, which is nothing but our burette reading. Again, if we rearrange this equation, because our aim is to find out the molarity of NaOH,
That is in terms of M2 આપણે શોધવાનું છે. So આવું થઈ શકે? Yes, sir. Okay, just we are Yes, sir. dragging the V2 from right hand side to left hand side. So as we have M1 is 0.1 molar, KHP નું molarity આપણને ખબર છે 0.1, એનું વોલ્યુમ આપણને ખબર છે ટાઇટ્રેશનમાં કેટલું લીધું હતું 25 ml ડિવાઇડ બાય V2 શું થાય બ્યુરેટ રીડિંગ. એટલે સપોઝ તમે ટાઇટ્રેશન કેમ કરવાનું કે આપણે બ્યુરેટ રીડિંગ શોધવા માટે. વન્સ વી હેવ બ્યુરેટ રીડિંગ, if you substitute that burette reading over here, then we can be able to find out molarity of NaOH solution. Okay. Any doubts? Yes, sir. Till this point of time? No, sir. No, sir. Okay. Right. So this is the actual principle or practical behind the standardization of NaOH. Okay. So now we shall see that આ જ પ્રોસેસને તમારે જર્નલમાં કેવી રીતના લખવાની છે. ઓકે, સો વિલ ચેક ઇટ ફર્સ્ટ કે જર્નલમાં તમારે રિપ્રેઝન્ટ કેવી રીતના કરવાની છે. Yes. Can you able to see a Word document? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So see, you have to prepare a soft copy only. Hard copy બનાવવાની જરૂર નથી. Okay. But બનાવવાની છે કેવી રીતના એ તમને હું કહી દઉં. આ એક પેજ છે અને મેં બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું છે. દેટ ઇઝ યોર રાઇટ હેન્ડ સાઈડ અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. સો એકચ્યુઅલ જ્યારે આપણે જર્નલ લખતા હોય ત્યારે એ આવી રીતના રિપ્રેઝન્ટ થવું જોઈએ. So if you talk about right hand side first, so first it will start with experiment number. So for these it will be experiment number 1. Preparation and or aim will be to prepare and standardize 0.1 molar sodium hydroxide as per Indian Pharmacopoeia 2007. So whatever process મેં તમને હમણાં જે કીધી એ જે પ્રોસિજર જે લીધેલી છે એ ઇન્ડિયન ફાર્માકોપિયામાંથી લીધેલી છે. એન્ડ આઈ થિંક યુ માઇટ હેવ હર્ડ અબાઉટ ધીસ આઈપી ઓર ઇન્ડિયન ફાર્માકોપિયા. ભણ્યા છો તમે ફાર્માસ્યુટિક્સમાં? Yes, sir. Yes, Okay. sir. That is an official book that gives authentic information about that substance. Okay. The next is requirements. So requirements જે તમારે જાતે લખવાની છે. જે બી પ્રોસેસ આપણે કરી રહ્યા છે પ્રોસિજર મેં તમને આપી છે 1 by 1. એ જોઈને તમારે રિક્વાયરમેન્ટ્સ તમારે જાતે લખવાનું રહેશે આમાં. Few examples are what you required is chemicalsમાં KHP, NaOH, phenolphthalein, water. Okay. Apparatusમાં conical flask, volumetric flask, burette, pipette, measuring cylinder, everything. Right? Regarding principle, you have to mention this is nothing but acid base titration અથવા તો ન્યુટ્રલાઇઝેશન ટાઇટ્રેશન. શું કરી રહ્યા છે આપણે? વી આર ટેકિંગ acid in a conical flask. To that acid we are adding base. ક્યાં સુધી એડ કરશું? જ્યાં સુધી ન્યુટ્રલાઇઝ નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી. So it can be considered as neutralization titration or acid base titration. And then you have to write down the reaction. નીચે તમારે શું લખવાનું? પછી રિએક્શન મેં જે બતાવી હતી એ રિએક્શન તમારે ત્યાં લખી નાખવાની. Next about the procedure for preparation of 0.1 molar NaOH. એ જે પ્રોસેસ તમને લખાઈ છે 3-4 લાઇનની એ ત્યાં લખી દેવાની. એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશનમાં મેં જે પેલું પિક્ચોરિયલ ડાયાગ્રામમાં જે આપેલું છે કોનિકલ ફ્લાસ્ક લેવાનું ને એ તમારી જાતે લેંગ્વેજમાં 4-5 સેન્ટેન્સમાં તમારે પ્રોસિજર બનાવવાની. ઓકે. અને આ જેવું તમારું મીટિંગ પતશે ને એટલે તમને એનું જે રેકોર્ડેડ વર્ઝન છે એ બી હું ટીમ્સમાં મૂકી દઈશ ફોર યોર રેફરન્સ, બીકોઝ આઈ એમ રેકોર્ડિંગ ધીસ થિંગ રાઇટ નાઉ.
Okay, so that will help you in preparing your journal. And the last માં એનું રિઝલ્ટ શું છે આપણું, that will decided based on our aim શું છે આપણો, NaOH ની મોલારિટી શોધવાનું, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરવું એટલે to find out the strength. એટલે રિઝલ્ટમાં આવું આવશે, the molarity of prepared sodium hydroxide solution was found to be dash molar. આટલો પોર્શન તમારો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર આવશે. ઓકે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર we'll start with observations માં how you are doing the practical. Okay, so burette માં આપણે શું ભર્યું હતું? So we have taken x molar NaOH solution. Why x molar? because એની exact strength આપણને અત્યારે ખબર નથી. conical flask માં we took KHP 25 ml water, અથવા તમે એવું લખી શકો 25 ml solution of yes like this 25 ml KHB solution અને બ્રેકેટમાં તમે લખી શકો 0.1 મોલર. આટલી જ વસ્તુ લીધી ને આપણે કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં. Yes, sir. Okay, then next point would be indicator. Which indicator we have used? So we have taken phenolphthalein and a color change અથવા end point. Color change ના આવે, અહીંયા end point આવશે. end point શું હતો આપણને ખબર કઈ ના પડી end point આવી ગયું છે. when your solution which is colorless એ pink color માં change થાય, that shows reaction is over. So these are the points you have to mention in the case of observations. Then you require observation table. So આપણે જે exercise કરી that you have to repeat 3 times. Okay, and every time initial reading will be 0 0 0. final reading તમારું જે આન્સર આવે છે, let us say for example 25 ml આવે છે, તો difference will be 25 ml. second case માં suppose 24 આવે છે, difference will be 24, અને third માં suppose 24.5 આવે છે, so difference will be 24.5. so concurrent reading માં તમારે એક જ reading લખવાનું છે, that will be common. શું આવશે એમાં concurrent માં? આ જે ત્રણ આન્સર આવે છે ને તમારા 25, 24 અને 24.5. ઓકે, એનો મીન કેટલું આવશે? 25, 24, 24.5. 24.5. સો એ જે રીડિંગ તમારે કેલ્ક્યુલેશનમાં ફાઇનલી તમારે લેવાનું છે. ઓકે, then next is factor derivation. એ મેં તમને શીખવાડ્યું છે થિયરી ક્લાસીસમાં, બરાબર? ફેક્ટર કેવી રીતના ડિરાઈવ કરવું યાદ છે? Yes, sir. ઓકે, સો એ ફેક્ટર ડેરિવેશન તમારે લખી નાખવાનું અહીંયા, અને પછી કેલ્ક્યુલેશન તમારે આ પ્રમાણે લખવાની જરૂર નથી. યુ કેન સ્ટાર્ટ વિથ ડાયરેક્ટલી M1 V1 વાળું જે છે ત્યાંથી તમે લખી શકો ડાયરેક્ટ. M1 V1 is equal to M2 V2. But you have to specify what is M1, what is M2, and then you have to perform the calculations. So likewise you have to prepare your journal. This is a journal format which you have to follow for every practical. દરેક પ્રેક્ટિકલ માટે આ જ પેટર્ન ફોલો કરવાની છે.
આમાંથી જે રિએક્શન રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર છે એ ત્યાં જ રહેવી જોઈએ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર ના આવી જોઈએ. તમે જ્યારે એને સોફ્ટ કોપીમાં બનાવશો ત્યારે એક બધું રાઈટ સાઈડ પર જ આવશે, બટ અરેન્જ ઇન અ વે ધેટ એ આવી રીતના આવી જાય. ખબર પડી તમને? Yes, sir. Okay. So once you are done with this part, calculation માટે I will give you some readings. અમુક રીડિંગ્સ તમને હું આપીશ જે લાસ્ટ ટાઈમ અમે કરેલા છે પ્રેક્ટિકલમાં, એના જે રીડિંગ આવેલા છે ને એ રીડિંગ તમને હું શેર કરીશ અને પછી તમારે એના રીડિંગ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન લખીને આપવાની છે. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધી પ્રેક્ટિકલ પાર્ટ. Name of the first part, and that is standardization of NaOH. Now, if you have any doubts, you can ask. સર, તમે આ જે ફોર્મેટ પ્રિપેર કર્યું એ વર્ડ ફાઇલ અમને આપશો કે અમારે